এর কি সিটি4 এর মার্ক দেওয়া হবে না? ইয়েস শিওর, মার্কসটা বলে দিব। আর পরে যে ইএলএমএস আপলোড একটু ইয়ে হচ্ছে তো আমার, আমি জানি না, একটু আজকের ক্লাস শেষে পরীক্ষার পরে তোমরা জেনে নিতে পারবো। আর যদি চাও তাহলে আমার যদি সময় পারমিট করে তাহলে আগেই বলে দিব। হ্যাঁ, একটু কষ্ট হবে হয়তো বলতে, শুনতে তোমাদের, কিন্তু তারপর একটু বলে দেওয়াটা বেটার। হ্যাঁ, একটু সবাই একটু কেয়ারফুলি জেনে ফেলবে আর কি আসলে মাস্টার কত। In our last class, we had a snubber circuit for a DC motor, and we have studied up to DVDT and DIDT. Can we recall those things? So now we will study about the overcurrent protection and overvoltage protection. And so this was our circuit. Can you recall this circuit? So this part was for DVDT protection, and this part was for actually freewheeling diode path to for this switch, freewheeling path for this switch, and this was for LDIDT protection. Okay, can you hear me? So actually this was the circuit in our last class. So today we'll start with two small topics from overcurrent and overvoltage protection. To protect the circuit from overcurrent, actually it is very common. Do you have any idea how we can protect a circuit from overcurrent? Sir, fuse. Yes, good. Just introduce a fuse in the circuit. So if we just introduce a fuse in a circuit, how it will work actually. So this is a load, for example. So the voltage is 12 volt or more. What should be our choice? Could you please let me know what was the voltage of your motor and the current? 120 volt 5 ampere. 120 volt, and this is 120 volt 5 ampere. So what should be the rating of the fuse? What should be the rating of this fuse? 5 amperes. So if you make it 5 ampere, then if the current is just 5.1 or 5.5, the fuse may burn out. Is it a good approximation? Every time you will find that No, sir. fuse actually burns out for in a full load case. So what should be your choice? If you make it 6 ampere, then what will happen? If you consider it as a 6 ampere, then here the resistance is actually 24 ohm, right? If this resistance is 24 ohm,
and if you take 6 ampere fuse, what should be the power? Power equal to 6 square into 24. So what should be the new power? Could you please calculate it for me? Sir, 86 volt, sir. 864. 864 watt, and here the power is actually 600 watt, right? So what is the increment of power? 264 watt. Okay, do you think it's a big one? Do you think it's a big increment in the power, large increment? It's more than actually 25%, or even if we can consider, it is very close to 50% increment in the whole total power. Do you agree? স্যার এখানে 44 600 ওয়াট কিভাবে হলো স্যার? power equals to what? স্যার ভি স্কয়ার বাই আর অথবা আই স্কয়ার আর স্যার। And another, what is the other ভি equation? ভি ইনটু আই স্যার। So what is the multiplication of 120 and 5? জি স্যার। Okay, it happens sometime. Okay, so what should be the rating of the fuse? If we consider it 6 ampere, then you have to like 864 watt. So if you make a choice of 6 ampere, you have to be careful about the total watt rating or energy rating of the fuse. Okay, here we actually consider a time with curve, I curve, time versus I. So if we consider this type of curve, then 5 ampere fuse, if the current is 5 ampere, like here, the fuse shouldn't burn, and if the current is rise in here like 6 ampere, then then the fuse should burn. Okay, if we consider this curve, there should be a time curve like this one. Do you agree? Here the time may be very small, like 10 millisecond, and here maybe 1 second, and here is infinite. So if the current rises, then the time should be very low, small number. Okay, otherwise this fuse, if you consider it as a 6 ampere fuse, it will not burn with 6 ampere current. So the load will flow for this 864 watt load energy will be consumed by our joule. 864 joule will be consumed in each second. So it is not a healthy condition. So you have to define a fuse in this using this type of curve. Is it clear? আমরা এখানে একটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট কার্ভ তৈরি করি। কারেন্টের মাত্রা যত বেড়ে যায় সময়টা তত কম লাগে, কারেন্টের মাত্রা যত কমে আসে সময়টা ইনফাইনাইটের দিকে চলে যায়। তার মানে 5 অ্যাম্পিয়ারের কম কারেন্ট হলে ফিউজটা কখনোই বার্ন করবে না, কিন্তু 5 অ্যাম্পিয়ার থেকে যদি বেশি হতে থাকে, যতই বেশি হবে তত কম সময়ের মধ্যে ফিউজটাকে বার্ন করতে হবে। বোঝা গেছে? So utilizing this fuse in here, we can say that this should be like this. So how the current will increase in the load? What are the, why there will be an increment of current inside the load? Do you have any idea? 5 এম্পিয়ার থেকে কারেন্টটা কেন 6 এম্পিয়ারের দিকে যাবে বা বাড়বে, বাড়ার কারণ কি কি হতে পারে? Do you have any idea? What are the what is the cause behind this increment, or what are the causes?
স্যার লোডের ইন্ডাকটিভ নেচারের জন্য If it is a resistive load, স্যার রেজিস্টিভ লোড হলে তো স্যার কারেন্টটা সেমই থাকে, really, কনস্ট্যান্ট। really, লোড লোড যদি বাড়ে তাহলে বাড়বে। how we can increase the load? If it is a DC motor, what will happen actually? Is there any chance of increment of current? Mm-hmm. নো আইডিয়া স্যার। No idea. মোটর কারেন্ট কি সেম থাকে? একটা মোটরের নো লোড কারেন্ট আর ফুল লোড কারেন্ট কি সেম? নো স্যার। So কারেন্টের ইনক্রিমেন্ট হয় কেন? Why the what is why there is an স্যার increment in লোড current? লোড যখন বেশি হয় Which তখন load? কারেন্ট। Which load? What type of load? ইন্ডাকটিভ হতে পারে, ক্যাপাসিটিভ হতে পারে, বা Really? রেজিস্টিভ। In a motor we give an inductive load, we attach an inductive load. মোটর Yes, sir. Mechanical load. Exactly. If you increase the mechanical load, then the load current in the motor will increase, no doubt. And what happens if we just increase the load up to the block rotor? What will happen? A short circuit current will flow. Have you ever done the block rotor test? ব্লক রুট টেস্ট করো নাই তোমরা কেউ? ইয়েস স্যার, করছি স্যার। করছি স্যার। তো ব্লক রুট টেস্টের কারেন্ট কত থাকে? শর্ট সার্কিট কারেন্টের সমান না? অলমোস্ট আমরা কতটুকু পর্যন্ত বাড়াই? ভোল্টেজ খুবই আস্তে আস্তে বাড়াই যাতে আমার কারেন্টের সরি আমার মোটরের যে রেটেড কারেন্ট তার চাইতে যাতে বেশি না হয়, ঠিক না? এবং দেখা যায় যে ব্লক রোটরে আমাদের মোটরের ভোল্টেজ যদি 220 হয়ে থাকে, দেখা যায় আমরা 50-60 ভোল্টের মধ্যেই ওই শর্ট সার্কিট কারেন্টটা পেয়ে যাই। অনেক সময় তাও লাগে না, 30 ভোল্ট 32 ভোল্টও পাওয়া যায়, ঠিক না? ক্যান ইউ রিকল ইট? কোনো উত্তর নেই কেন? কারণ তোমরা কি মনে করতে পারছো? তাহলে so if that is the point and if we use a DC motor there may be a block rotor in that part, okay, and if it is a resistive load and if there is an increment in the input voltage, this will also introduce an increment, okay, this will also make the current to rise from 5 ampere to 6 or other. এই ভোল্টেজটা যদি কোনো কারণে 140-50 হয়ে যায় তখনই তো মোটামুটি 5-6 দিকে 6-6 দিকে চলে যাবে। 144 ভোল্ট হলেই 6 এম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করবে। ওকে, সো ইট মে হ্যাপেন there is a change in voltage or there is change in a load. Okay, for that reason we need to make to protect this circuit from burning out, and we introduce a fuse, and the fuse helps us to protect it from over current. And designing the fuse we are very careful to in this manner. Okay, and we need to consider this I versus T curve. Do you have any question up to this point? Okay, so if not we can go to our circuit. I mean,
Sorry. And we'll use this fuse for 6 ampere or something like this. So this fuse will also help us to protect from over voltage. So to save this circuit from over voltage, we may introduce here a Zener diode. Okay. Do you have any idea about the Zener diode characteristics? A Zener diode actually operates in a reverse condition. We make a Zener diode to operate in a reverse condition. This is the forward condition. This we call V and I. But in the reverse condition, it operates in like this mode. So this voltage may be 30 volt or even more than 30 volt, like 50 volt. And if we can make a series, then we can achieve around like 250 or something like this. And we have also some varactor and other things, but we are not going in that part now. So if it is a 50 volt or 120 volt, we can achieve by seriesing 4 Zener. Okay, so this current is that current will flow from this direction, and there is a current flow in this direction. So if there is an increment in the voltage, so excess current will flow through the Zener, and this current actually burn this fuse. Okay, this current, this excess current will burn out this fuse. So do you have any question? So using this fuse, we can protect the circuit from overcurrent and as well as over voltage. Okay, so overcurrent may happen from over voltage or even from the system load. And whenever there is an over voltage, we can protect it using this Zener concept. Okay. So if there is a certain increment of voltage, that high current will flow from this path, and this will actually burns out the fuse. Do you have any question regarding this term? How to protect it from overcurrent and over voltage? স্যার উপরে একটা ইন্ডাক্টেন্স কেন ইউজ করা হলো? It was from LDIGT protection. Okay, In sir. our last class, we studied this part to protect it from LDIGT. Yes, sir. স্যার আমি জেনার ডায়েটের ব্যাপারটা একটু বুঝতে পারি নাই স্যার। আচ্ছা, আমি একটু বাংলায় বলি। জেনার ডায়োডের ক্রাইটেরিয়াটা কি? ফরওয়ার্ড কন্ডিশনে সে নর্মাল ডায়োডের মতন কাজ করে, কিন্তু রিভার্স কন্ডিশনে এটা কিন্তু ব্রেকডাউন হয় না। রিভার্স কন্ডিশন অন্য ডায়োডের ব্রেকডাউন হয়, এটা ব্রেকডাউন হয় না। তুমি রিভার্সে ওই ভোল্টেজটা খেয়াল করে দেখো, এই ভোল্টেজটাকে ফিক্স রেখে সে একটা কারেন্ট যেতে দেয়। আমি এটা সবুজ কালি দিয়ে দেখালাম। ওকে, যখনই আমার ভোল্টেজটা বেড়ে যায় তখন এই জেনারেটর আসলে শর্ট। বোঝা গেছে? তো জেনারেটর যদি শর্ট হয় তাহলে there will be a loop current in here. So this loop current will flow through the fuse, right? এটা কি বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। Okay, and another load current is, this is the loop current, and the load current is also flowing. So if we sum up the total current entering into the fuse, obviously it will be higher than the regular current or the normal current of the fuse. And if it crosses the rated current of the fuse, so it will burn out. খেয়াল করে দেখো, আমার লোড কারেন্ট 5 অ্যাম্পিয়ার হয়তো ফ্লো করছে বা 4.5 অ্যাম্পিয়ার বা 3 অ্যাম্পিয়ারই ফ্লো করছে। এখন আমার যদি কোনো কারণে ভোল্টেজটা বেড়ে যায়,
সে আমার ভোল্টেজটা বেড়ে 125 ভোল্ট হয়ে গেল বা 130 ভোল্ট হয়ে গেল, আমি এর বেশি দিতে চাই না। 6 এম্পিয়ারে কারেন্টটা বার্ন করার জন্য, ফিউজটা বার্ন করার জন্য আমাকে 144 ভোল্ট উঠতে হবে, কিন্তু আমি চাচ্ছি 130 ভোল্ট হলেই যাতে ফিউজটা বার্ন করে যায়। তাহলে আমি কি করব, 130 ভোল্ট, তাহলে এখানে যদি আমার 130 ভোল্ট উঠে, তাহলে জেনার দিয়ে কিন্তু শর্ট সার্কিট কারেন্ট ফ্লো করবে। বোঝা গেছে কথাটা? জি স্যার। এখন 130 ভোল্ট উঠলে আমার লোড দিয়ে হয়তো 5-এর জায়গায় কত কারেন্ট ফ্লো করবে, 5-24 120, 5.5 এর একটু কম, 5.5 এর বেশি ফ্লো করবে না, 5.5ও ফ্লো করবে না, আসলে 5.4 বা এরকম। কিন্তু আমার ফিউজটা 6 এম্পিয়ারের জন্য ডিজাইন করা, তার মানে সে আসলে বার্ন করছে না। কিন্তু তুমি যখন 130-এ যাচ্ছ, তুমি চাচ্ছ যে মোটর দিয়ে যাতে এর বেশি ভোল্টেজ ফ্লো না করে, এর মোটর সরি ভোল্টেজ তো না, কারেন্ট ফ্লো না করে, ভোল্টেজ যাতে 130 না আসে। তখন আমরা এখানে একটা জেনার দিয়ে দিলে, জেনারের মধ্যে দিয়ে একটা শর্ট সার্কিট কারেন্ট ফ্লো করবে। সেই শর্ট সার্কিট কারেন্টটা আসলে কি করবে, ফিউজটাকে বার্ন করে দেবে। Is it okay with you now? Can you understand? Yes sir. So we are using a generator to protect the motor from over voltage. Okay, next, how we can protect the zener? Because if there is a short circuit current, the zener may burn. So we need to protect it again from short circuit. Okay, maybe the maximum rating of zener 2 ampere. So we need to introduce a resistance in here, and if this resistance value is 5 ohm, then what will happen? There will be a drop of 120 inside the zener. Okay, do you agree? And the rest 10 volt inside the resistance. So if there is a 10 volt inside the resistance and this is a 5 ohm, so it will limit the current to actually 2 ampere. Okay, so what should be the design of this resistance, watt rating? So if it is 2 ampere, then we need to select it like a V into I, so it gives you 20 watt. So the watt rating of this resistance should be 20 watt. Is it okay? Do you have any question regarding these points? স্যার এখানে 5 ওহম কি আমরা ধরে নেব? It will give you the this idea will come from the current rating of the zener. It's not your choice. If you make a choice that the zener is suitable to take the load of 2 ampere, then you Yes, can sir. make a good choice. And if you consider that this is you will limit up to 130 volt, then 10 volt extra has to be the extra 10 volt will must be dropped inside the resistance. It's absolutely তোমার ডিজাইন, এবং তুমি এই ডিজাইনটা যত প্রিসাইসলি ভালো করে করতে পারবা, তোমার সার্কিট সাস্টেইন করবে তত বেশি দিন, it should last for a long time. And if you make a bad design, then it will not last for a long time. What actually happens in our country? This is actually we always do a very bad design, an ad hoc basis design. Okay, it will work. Okay, this is, oh, it's good. Oh, don't need to think a lot. আমি একদম ইয়ে করে বলতে পারি, তোমরা কখনো কোনো সার্কিট এভাবে চিন্তা করো না। Do you really think? I bet on you. Okay, we do not actually think a circuit in this manner. That because here I have also omitted the humidity factor and the temperature factor in this circuit. Okay. স্যার 20 ওয়াটটা Yes. কি আমরা ধরে নিয়েছি? No,
মানে আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম আর কি। 20 watt. The current actually flowing through the resistance is 2 ampere and the voltage will appear across the resistance is 10 volt. So from that part it's 20 watt. 10 volt multiplied by 2 ampere, it's 20 watt now. Okay, shall we proceed? So I want to give you some small idea about a thyristor, how we can protect it. This is a simple thyristor and this may be the coil of a relay. It may be the coil of a DC motor, or it may be the coil of a magnet, electromagnet actually. Okay, and here is the VCC and here is the ground. Okay, so if you place a VCC in this fashion, when you will turn on the thyristor, the voltage will be 0. Okay, and when you will turn off the this thyristor, the voltage will be equal to VCC. Do you agree? Turn on will make it 0 and turn off will make it VCC. So there will be a change in the voltage across this thyristor. So how we can control its DVDT? It's very simple. I have already told you. First of all, we place a capacitor across the thyristor to control its DVDT. Okay, so whenever we place a capacitor across it, it will the capacitor will be charged with VCC, no doubt, and the DVDT will be protected. So when we switch on the thyristor again, the capacitor, charged capacitor will be discharged across through this thyristor in this loop. Okay, so it will damage the thyristor. So what should we do? We need to introduce a resistor here. So whenever we introduce a resistor in here, actually it decreases the it increases the discharging time. It increases the discharging time. Okay, if it increases the discharging time, it will also increase the charging time. So to decrease the charging time, we need to place a diode in here. So it will decrease the charging time. And to protect this diode, we need to introduce a resistance in here. Okay, the same thing we did in the switch. Okay, this is we call a forward polarization circuit. Okay, so I think it is very easy to understand, and if we make a reverse polarization, what will happen actually? The same circuit with reverse polarization like this. During this reverse polarization, we need the current actually flows in this direction. So if this reverse polarization happens, you may ask why there is this type of change. Actually, whenever we see the DVDT in the, this is the switching on and the switching off. This comes from forward, and this pulse is for reverse.
So this reverse current actually charges this capacitor in this fashion. So make it in this direction only. We introduce a diode in here, and to protect this diode we introduce a resistance in here, and to discharge this capacitor we usually place a resistance in here. Actually these are different techniques. So you will find that we use actually RCD snubber in a lot of things. R means this resistance, C means this capacitor, and D means the diode. And you will find a lot of information regarding RCD snubber. Okay. So up to this point we have uh, got some reverse and forward polarized. So if there is a no polarization, if the load is actually AC load, what you will have to do? If the load is only AC, this is very simple. For an AC load, this might be an AC load. Okay, we just place a resistance and a capacitor across the load. Is it simple? Because if we place a diode, then it will forward in some forward condition or in reverse condition. So we do not actually use a diode for an AC load. Do you have any question regarding this part? These are very small topics. This type of things always comes with a small number. So just to keep it in your knowledge, you can find these things in a small topics in every books. Okay, in power electronics book. So this is the last topic. This is actually the gate drive circuit. Eh, Just a moment. Okay. So this is the last. This is a gate drive circuit. We will just learn about the MOSFET gate. So why do we need it? This type of circuit actually, whenever we want to drive a MOSFET with a pulse, we usually use this type of circuit. Okay. Is it okay? So why do we need? If the rise time is very small and the fall time is very small, we don't have any problem. But if there is a rise time and there is a fall time which is not in acceptable range, that means the switch on in a like delay, there is a delay, on delay, and this is like this, and there is a off delay, there will be a voltage. The voltage when the switch will off, there will the voltage will also become an off, and it will rise again, and like this. This is the voltage. And if we just think about the current, okay,
there will be rise in current, and sorry, so this may happen. So using this criteria, we can see that there is a voltage output and like this, sorry, if we consider the power, there is a power in the switch. This green part is actually power, and it comes from voltage and current. Okay, actually we have studied in our first 2 or 3 classes, in our first 2 or 3 classes. So we need to reduce this power, because this power gives us the conception of energy. Yeah, there is a, if we just multiply it by T or integrate it with T, then we can find the energy. So if there is an energy accumulation inside the switch, it may burn. So to reduce this part, we introduce some gate drive circuit. Okay, so in the gate drive circuit, if we introduce a capacitor here, this will give a rapid change in this gate. So this capacitor and the gate capacitance will be in series, and it will be reduced. So there will be sudden change in the this sudden change will be more faster. So the switching frequency we can make it more faster, but the capacitor becomes open circuit in a DC value, like this part, the top of the it's not coming, the top of the can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. But the network is not actually supporting. My figure is not coming. I'm waiting. Only the voice protocol is working, but the screen is not moving. Okay. Mm. It's a small topic, but chapter 17. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Mm. It's not working. I'm not sure why.
I can join it. Ah, no. Okay, at last. So actually I'm giving this idea from chapter 17. So whenever you find that the pulse we actually give inside the gate of the MOSFET, this pulse is like this. Okay, so there is a rapid change in this pulse in here and in here. So if we want to make this rapid change faster, then we have to place a capacitor in front of the gate. Well, that is like this one. Okay, but for this part, this is a constant value. This is the DC part. So for this DC part, it will remain open. So to make this circuit a proper one, we need to place a resistance, a very small resistance in here to make it short for the, so the capacitor will become open for this flat one, and it will short for this rapid change part. Okay, so using this part, we can this circuit we can enhance the switching response of the MOSFET. This circuit is called as a gate drive circuit, and for further improvement in the circuit, we can introduce a large value of resistance in here. It might be like 10K or even more. Okay, this circuit is called as a gate drive circuit. So sometimes sometimes we use this type of circuit in our drive circuits. Okay, so this is actually up to this syllabus. There is another circuit for base drive, that is for BJT, and we have always another circuit from totem pole. So if you are interested about those circuits, we can explain it in your counseling hour, but your syllabus will remain up to this gate drive circuit. Okay, I will not increase your syllabus more. Okay, this is a very short topic, so I think it will not give you a pain. Just from the circuit, you can book, you can get that circuit. Do you have any question up to now? So the last two topics we have studied. Actually, first of all, number circuit.
Okay. So this is the gist of last two classes. Okay. So please, do you have any question regarding these points? স্যার স্নাভার সার্কিটটা কোন চ্যাপ্টার থেকে পড়েছিল? Okay, it's good. From defined chapters, section 4.8. And you have also got some points from page 803. Of third edition of, I'll give you the section number. Section 18.4. ওকে স্যার। 4.8 and section 18.4, and you will find the Snavar circuit from others also, because actually it is your design. There is no hard and fast rule, but you have to be very much logically clear that why you are using this type of components and their values. Okay. Snavar circuit এর কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল নাই, ঠিক আছে? স্নাভার সার্কিট একটা প্রোটেকশন সার্কিট। তুমি সমাজে যেমন আমরা অনেক কিছু নিজেদের মতন করে প্রোটেক্ট করার ব্যবস্থা করি, ঠিক ইলেকট্রিক্যাল ইয়াতে আমাদের কিছু এলিমেন্টগুলো আছে, সেই এলিমেন্টগুলোকে আমরা কিভাবে প্রোটেক্ট করব, ঠিক আছে, একটা এলিমেন্টকে আরেকটা এলিমেন্ট দিয়ে কিভাবে প্রোটেক্ট করব, সেই জিনিসটা আমরা মার্ক করি। বোঝা গেছে? এবং খেয়াল করে দেখো, তোমার অ্যাজাম্পশন যদি প্রপার না হয়, তুমি যদি ভুল চুজ, ইফ ইউ মেক এ রং চয়েস, then the circuit will not sustain. If there is any glitch or other things may occur, then it will just burn out. Okay. মশার ব্যাট আছে কারোর বাসায়? জি স্যার। জি স্যার। কয়টা ব্যাট ভালো আছে বলো তো, এবং তুমি মোটামুটি ভাবে 1 বছর ধরে শান্তিপূর্ণভাবে ইউজ করতে পারছো? 1 বছর ইউজ করা যায় না স্যার। Okay. There is no snubber circuit inside that part. It's a very cheap one, and designing is very low design cost, and if you charge it for 2 or 3 times you may charge, and after that it just burns up, and that actually that transistor is not available in the market to create an oscillation. The transistor beta value is very much crucial, and since there is no oscillation, there will be no boosting. Inside that circuit there is a flyback converter to boost the voltage to from like 6 volt to, if you want to make 200 volt or like this, there is the boosting circuit does not work. Okay, so please prepare yourself for city 5, and this is the last city, and please write your at least your ID on top of the answer script. Sometimes it becomes very difficult to recognize your script. Okay, and make the name of your script as your ID. That is, if your ID is 021.171.xxx, then make the file name as 021.171.xxx.pdf. Okay, and please don't send me the file in other format. Okay, so do you have any question? স্যার Hmm. স্যার Yes. আমি লাস্ট সিটিতে স্যার এডিট করেছিলাম স্যার, কিন্তু আমার ওটা এডিট হয় নাই, ক্যাম স্ক্যান লেখা চলে আসছে স্যার আপলোডের পরে।